Mara hat 20 Minuten lang auf der Bank vor der Akademie gesessen. Krankenhauskleidung, Dienstagsweis Sandwich. Sie hat noch nicht fertig gegessen. In 40 Minuten begann ein gemeinsam medizinische Trainingseinheit. Wir Kadetten in einer Pause bemerkten sie. Der Vorn war der laut TYP. Der TYP, der seit seinem 15. Lebensjahr die Großperson in jedem Raum gewesen war und das MIT dem gefahrlichsten verwechselt hat. Macht zwei Witze. Sie sagt nix. Ihr still verunsichert in mehr als alles and ihr hat tun können. Also griff nach der Trainingspistole in seinem Gürtel. Druckt sie in ihr Schleif. Sein Freund schotten zu. Ein Frau in der Nahe blieb stehen. Mara sagt, ein einziges Wort. Nein. Hort nicht hin. Ein Sekund. Das war alles, was es braucht. Lag bewusstlos auf dem Boden. War nicht gefallen. War dorthin gebracht worden. Prazis, absichtlich. So, wie man etwas urgent wohin legt, when man genau weiß, what hinhort. Mara stand, die Trainingspistole in rechten Hand. Sie sah die drei verbleibenden Kadetten in als wären sie ein Problem. Das sie bereits beschlossen hat. Nicht zu haben. Sie legt die Pistole auf die Bank und nahm Sandwich wieder auf. Im Inneren des Gebäudes start ein Kommandeur, der vom Korridorfenster aus zugeschaut hat. Nicht wegen dem, was sie gethan hat. Sondern wegen der Art, wie sie gethan hat. Die Westmarch Military Academy lag drei Meilen vom Veteranen Krankenhaus entfernt, in dem Mara arbeitet. Die Fahrt zwischen beiden dauert an einem Dienstagmorgen genau 22 Minuten, wenn die Ampel mitmachten, und 31, wenn sie nicht täten. Hut hatten sie nicht mitgemacht. Mara kam 8:18 in der Akademie in 42 Minuten vor Beginn der gemeinsamen medizinischen Trainingseinheit. Ein Kooperationsprogramm zwischen dem Personal des Veteranen Krankenhauses und dem medizinischen Team der Akademie. Das sie zum zweiten Quartal in Folge leiten sollte. While das erste Quartal gut gelaufen war, und in institutionellen Umgebungen bedeutet gut laufen, gebeten zu werden, das will noch einmal zu tun, MIT weniger Vorbereitungszeit und denselben Erwartungen in die Ergebnis. Stört sie nicht. Sie parkt auf dem Besucherparkplatz. Sie nahm das Sandwich, das sie 6:30 in der Krankenhausküche gekauft hat und für das sie nach kein wir aufeinanderfolgenden Minuten zum Essen gefunden hat. Sie ging zur nächsten Bank vor dem Hauptbad und set sich MIT dem Rücken zur Wand. MIT Sickline zum Haupteingang und dem spezifischen. Automatischen Bewusstsein von Gemandum. Für den die Wall Sitzplatzes niemals ein Beilofig Handlung war, egal wie beilofig die Umspung worked. Sie trug ihr hellblau Krankenhauskleidung von der Frühschicht. Der Dienstagsweis waren linken Brust befestigt. Ein Schwarzjack, offen über der Krankenhauskleidung, denn die Oktoberluft hat die spezifisch und ehrlich kalt eines Morgens, der Biebsigkeit, kalt zu bleiben, egal was der Nachmittag versprach. Sie hat 42 Minuten. Sie hat ein Sandwich. Sie hat die spezifisch und unkomplizierte Absicht, in Ruhe zu essen, beaver sie in ein Gebäude Menschen ging, die für die nächsten 4 Stunden den von Verlangen werden. Das Akademieland sie hier besaß die spezifisch und Jordanitskanheit einer Militärinstitution, die Erscheinungsbild ernst nahm. Pflegt Raisenflatschen, Gerade Wedge, der Fernklang einer Übungsformation irgendwo hinter dem Hauptbad. Sie war schon in Orten gewesen, die so aussehen. Sie war auch in Orten gewesen, die gar nicht so aussehen. Die Bank war bequemer als die meisten dieser Orte. Die wir Kadetten kamen 8:23 die echte Hauptbads. Mara registriert sie, Beaver sie registrierten. Die automatisch und gut Erfassung von Gemandum. Der das Eintreten von Menschen in seinen Raum als Grundfunktion registriert und nicht als bewusst Entscheidung. Wir von innen in einer Pause zwischen abundant. Die spezifisch und lockere Energie junger Männer,
die Vorberghend AUS der Structer entlassen worden waren, die SIE normalerweise einschloss. Der Voren war, Reinkohl. Sie kann die seine Namen nach nicht, aber SIE kann die den TYP vollständig. Nun sind jar alt, versehen alter korporlich groß, der einget Swagger von Gemandum, der seit seinem 15. Lebensjahr, die korporlich eindrucksvolls in jedem Raum gewesen war, Dinner betreten hat, Unie der wir jar damit verbracht hat, das MIT-Kompetenz zu verwechseln. Bemerkt, das SIE das gelande Biobaktit. Bemerkt den Exits Unie den Rucken zur und Unie die spezifische Qualität der Bewusstheit in still, die nicht zu einer müden Krankenschwester gehört, die auf einer Bank ein Sandwich ass. Unie das irritieren auf die spezifische Art. Wie dinge Menschen irritieren, wenn SIE nicht benennen können, was SIE Bienroheit. Unie die shall beschließen, durch Einverstellung für in publicum anzusprechen. Macht den ersten Kommentar, AUS drei Materne vernahm. Etwas über die Krankenhauskleidung und ob das Krankenhaus was, das SIE in Common sei. Sein Freund lachten mit dem sofortigen und bedingungslosen Lachen von Menschen, die auf Einverstellung reagieren und nicht auf einen Witz. Maren einen Biss von ihrem Sandwich. Sie schaut nicht auf. Sie verandert ihr Haltung nicht. Sie ist einfach weiter mit der vollständigen und unhasten Konzentration von Gemandum, der die Situation bewertet und entschieden hat, dass die richtige Reaktion darauf war, nichts zu geben. Kohl hat die betroffene Erklärung einer Zivilisten die in einem Raum, in den SIE nicht gehört, unvorbereitet erwischt worden war. Was stattdessen erhielt, war still, und die spezifische Qualität dieser still. Die still von Gemandum, der die schon gehört hat, in Rahmen, die reblich ernster waren als in Militär Academy Hof, und der längst aufgehört hat, für die Energie einer Reaktion wird zu halten. Das war verstörender als alles, was SIE hat sagen können. Kam nachher. Der zweite Kommentar war lauter und spezifischer. Etwas über Krankenschwestern, die wie soldeten sassen, und ob SIE zu viel Filme gesehen hat. Sein Freund lachten wieder, aber das Lachen hat sich in der Qualität leicht verändert. Das spezifisch und unbehagliche Lachen von Menschen, die registriert haben, dass die Reaktion nicht eintrifft, und ihr Unsicherheit mit lautstark überdecken. Mara beendit die erste Haft Sandwiches. Sie legt auf die Verpackung neben sich. Sie sah Kohl genau ein Sekund lang in. MIT der ruhigen und nüchternen Aufmerksamkeit von Gemandum, der eine Einschätzung vorgenommen, SIE abgeschlossen hat und nix weiter hinzuzufügen hat. Dann sah SIE wieder auf das Akademieland. Kohls Kiefer Spanny sitzen. Die still go on. Und was nicht, wir MIT, etwas konkurrieren sollt. Das nicht zur konkurriert. Griff nach der Trainingspistole in seinem Gürtel, blau und orange. Standard Akademies Rüstung. Sag SIE MIT der spezifischen und hässlichen Energie von Gemandum heraus, dem and ihr Mittelausgangen sind, die Benedikt Reaktion hervorzurufen, und der entschieden hat, das Eskalation die einzig verbally bend Option ist. Trat vor. Druckt den Lauf in Mars Schleif. Sein drei Freunde starten auf die spezifische Art. We mention staren, when etwas ein Grins überschritten hat, deren Existenz innen erst bewusst word, als SIE bereits dahinterlegen. Mara suchte nicht zusammen. Sie bewegt sich nicht. Sie saß mit der Trainingspistole in ihrem Kopf, der Sandwichverpackung auf ihrem nie und der spezifischen und absoluten Gelassenheit von Gemandum. Für den dies nicht die ernsteste Situation war, in der SIG gewesen war, nicht einmal anerkannt. Sie sagt ein Wort. Das Wort war leis und flach und trug keinen Hauch von Angst oder Vorfahrt. Sie sagt nein, Kohl lächelt. Hort nicht hin. Und in der einen Sekund, die folgt, bewegt sich Mara.
UND Ryan Cole Wexelt vom Stehen Zoom, bewusst Lossien auf dem Akademierisen, und Dyson Übergangs wischen, den beiden Zustanden vollständig verarbeitet zu haben. Die Draver bleibenden Kadetten standen die UND sehen auf ihren Freund auf dem Boden. MIT blassen UND wortlosen Ausdrucken von Menschen. Die Gerade etwas gesehen hatten, das ihr Augen Jellyfurt hatten, für das ihr Gedanken jedoch nach keinen Rahmen gefunden hatten. Kommandeur David Reyes war seit 40 Minuten im Besprechungsraum der Akademie. Als sein Adjutant in der Tertiärchen. MIT dem spezifischen UND versichtigen Ausdruck von Gemandum, der Informationen übermittelt, von denen weiß, dass der Empfänger aufhören muss, was tut. Reyes war mitten in einem Satz. Hört auf. Sein Adjutant bietet sich herunter, UND sagt, lies drei Wörter. Unruhe draußen, Sir. Reyes entschuldigt sich aus dem Briefing MIT der unhasten UND Gupten Leichtigkeit eines Manns, für den Unterbrechungen mitten in wichtigen Dingen seit 20 Jahren ein beruflich konstant Gusen waren, UND ging zum Korridorfenster, das auf den östlichen Innenhof blickt. Sah die drei Kadetten, die in einer losen UND betaubten Formation etwas auf dem Rasen standen. Sah, dass das etwas auf dem Rasen ein Person war. Sah die Trainingspistole auf der Bank neben einer Sandwichverpackung liegen. UND dann sah die Frau, die neben der Bank in hellblauer Krankenhauskleidung stand. MIT der spezifischen UND absoluten Still von Gemandum. Der etwas gitten hat UND vollständig in seinen Rehisestand zurückgekehrt war, beaver das Echo dieser hat auftort hat. Über den Hof zu reisen. Reyes sah den Kadetten auf dem Boden in. Sah den Winkel. Sah die spezifisch UND bewusst Art, wie der Körper positioniert wardens war. Nicht gefallen, nicht zusammengebrochen, sondern platziert. MIT der unbewussten Präzision einer Technik, die so oft eingewendet wardens war, dass sie kein Bewusststörung mehr erfordert. Sein Hand war bereits im Zugriff. Beaver sein Verstand den Satz bindet hat, den sein Instinkt bereits vervollständigt hatten. Überquert den Innenhof MIT dem Tempo eines Manns, der Gendwo bestimmten must UND Verstand, dass das Tempo seiner Ankunft etwas in alle beobachtenden kommunisieren wird. Nicht rennend, nicht gehend, die spezifisch UND zurückgehalten Dringlichkeit von Gemandum, der etwas bestätigt, dass nicht vollständig glauben kann, bis daversteht. Die drei Kadetten registrierten seinen Rang. Beaver SIE seinen Ausdruck registrierten, UND schossen MIT der instinktiven Unterwerfung von Menschen, deren Körper die Anweisung verstanden hatten, Beaver Verstand aufgeholt hat, in Habakstellung. Reyes sah SIE nickten. Sah Maran. Sie schaut auf, als sich naherte. UND las sein Gesicht, so SIE alles las. Vollständig, schnell, und den Akt des Lesens versuchen. Hielt vor Ohren. Sagt ihren Namen als Frage. Mara Schreiber. Sie sahen ein Wahlsekund langen. Dann sagt es, Kommandeur Reyes. Zwei Wort. Die spezifisch UND vollständig Anerkennung von Gemandum, der verstanden hat, was gerade passiert. UND entschieden hat, dass zwei Wort die richtig UND vollständig Antwort darauf sind. Etwas bewegt sich über Reyes Gesicht. Nicht Überraschung, nicht Erleiderung, nur der spezifisch UND still Ausdruck eines Manns. Der seit drei Jahren ein Frage MIT, sich tragt UND soben die Antwort auf einem Militär Hof, an einem Dienstagmorgen erhalten hat. Sah Cole auf dem Boden in. Cole begann, sich zu regen. Die lang same UND verwirrt Rucker ins Bewusstsein von Gemandum. Dessen Nervensystem unterbrochen wardens war, nicht beschattet. Das spezifisch UND disorientiert auftauchen einer Person. Die einen Moment gestanden hat UND keine Erinnerung in den Übergang in die horizontale Position besaß. Reyes sah wieder Maran. Stellt ein Frage. Haben Sie ihn gewarnt? Mara sagt, einmal. Reyes nickt. MIT dem einzelnen UND unchasten Nicken eines Manns, der die einzig Antwort erhalten hat, die sollt,
UNDSIE vollständig abgelegt hat. Akademie-Kommandant Oberst Harris hat die Unruhe von seinem Bührofenster im zweiten Stock gesehen. Hat die Ausschaltung von oben beobachtet. MIT der spezifischen überblickenden Klarheit von gemeinsam MIT hoher Sichtlinie, der die Abfolge der Ereignis MIT der erfahrenen gupten Aufmerksamkeit eines Manns verarbeitet hat, der 30 Jahre damit verbracht hat, körperlich auseinandersetzen auf ihr institutionellen Auswirkungen hin zu beurteilen. Reyes trat neben Mara. Senkt seine Stimme auf das Register eines Gesprächs statt einer Aussicht. Gedessen Gut. Mara sah in MIT der direkten nüchternen Aufmerksamkeit in, die SIE allem Inkenbracht, das ein echt Antwort verdient. Ja, Gedessen in wirklich gut. Dies Waitfrage war anders als die erste. SIE wussen bade. Die spezifisch Qualität der Pause, beaver Mara antwortet. Reyes mehr als die Antwort selbst. Sie sagt, Jetschon, drei Wort. Reyes SIE einen Moment lang in. Dan nickt das spezifisch nicht kann eines Manns, der ein Frage gestel hat, die seit drei Jahren MIT sich tragt, ein Antwort erhalten hat, die nicht alles ist, aber reblich mehr als das. Was hat, als Vorzwolf Minuten den Besprechungsraum verlassen hat. SIE hierem vor, der Innenhof MIT seiner Verarbeitung fort. Harris sprach leis MIT seinem Adjutanten. Die drei stehenden Kadetten warteten auf die institutionellen Konsequenzen, die sichtbar auf SIE zukommen. Das Zivilpublikum begann sich aufzulösen. MIT der spezifischen nachdenklichen Energie von Menschen, die sich von etwas geworden waren, worüber SIE noch lang nachdenken werden. Kohl auf dem Rasen sah Mara an. Mara sah Zurich auf ihn. Was auch immer in diesem Blick zwischen ihnen ausgetauscht wird. War kein Vergebung kein Verteilung nix, das einen Saubernamen hat. Aber Kohl wird lang versuchen, wird dafür zu finden. Mara hat bereits auf die spezifisch Gutart abgelegt, auf die SIE alles ablegt, das fertig war vorwärts getragen werden muss, nicht ständig. Das Morgenlicht fiel über den Akademiehof die Bank die Sandwichverpackung die Trainingspistol, die Dämben lag. Maranam, ihr Tasch von der Bank. Sie sah Reyesen. Mein Einheit hat vor 4 Minuten begonnen. Mara ging durch die Hauptgebauteren MIT Tasch auf der Schulter dem spezifischen ungehasten Tempo von Gemandum, der Gindwo hin muss. Immer Gindwo hin muss. Der Nacken IE in seinem Leben den Raum hinter sich brachen, fertig zu werden, Beaver sich dem Raum vor sich zu endet. Der Korridor drinnen war der spezifisch institutionell Korridor eines Militär Akademiegebäudes. Lino-Lumbeden, Neonlichten der Deck, Fotos von Abschlussjargongen und den Wanden in chronologischer Reihenfolge. Weiter zurückreichend, als die meisten Menschen, die Gerade über das gelande Liefen, im Leben gewesen waren. Sie ging deren vorbei, ohne hinzuschauen. Sie war schon gebauten wie diesem gewesen. Sie war auch in gebauten gewesen, die gar nicht so aussehen. Der Trainingsraum war im zweiten Stock, dritter links. Sie hat den Grundriss während der Fahrt dem Briefingdokument auswendig gelernt. Weil das Auswendiglernen von Grundrissen etwas war, das SIE, so that we and ihr Menschen automatisch in den Rückspiegel schauten, als Grundbedingung für die Bewegung durch einen Raum nicht als bewusst handeln. Sie auf nicht die 4 Minuten 30 Sekunden nach dem geplanten Beginn der Einheit. 7 Personen einen Konferenz sehen auf. MIT den spezifischen gemischten Ausdrücken von Menschen, die gewordet haben entschieden müssen, ob SIE erlichtert oder leicht verärgert sind, und sich für beide entschieden zu haben. Sie stellt ihr Tasch auf den Tisch. Sie setzt sich. Sie auf nicht ihr Rennordner. Ich entschuldige Michigan für die Verspätung. Gab, ein Situation draußen.
Sie sagt mit der spezifischen und sachlichen Auslieferung von jemandem, der Einjährungsfugig Unannehmlichkeit meldet und sofort darüber hinwegt. Und die sieben Personen am Tisch akzeptierten mit der spezifischen und professionellen Leichtigkeit von Menschen, die in genig institutionellen Umgebungen gewesen waren, zu erkennen, wenn etwas kein weitere Diskussion erfordert. Das tat nicht. Sie begen die Einheit. Die Einheit indeed 11:15 Mara verlius den Trainingsraum, und ging den Korridor, entlang und durch die Hauptgebäudechen in den Oktobernachmittag. Mit Tasch auf der Schulter und der spezifischen und gefestigten Qualität von jemandem, der gitten hat. Westwagenergie kommen war, und jetzt die Berechnung instellt, was als nachts kommt. Die Fahrt Zurich ins Krankenhaus dauert 22 Minuten, wenn die ampel mitmachten. Sie hat einen Patienten 1400 Hours und eine Aktiensick daver und ein Telefonanruf. Den SIE seit Freitag aufgeschoben hat und den SIE auf der Rückfahrt machen wird, while weiters aufschieben und nicht leichter machen wird. Und SIE hat für länger Zeit gelernt, dass die Dinge, die man aufschiebt, der Zeit selten leichter werden und fast immer schwerer. Sie kam der Bank auf dem Weg zum Parkplatz vorbei. Der Rossin, den Ben, war noch leicht gesichert. Sie verlangsamt nicht. Sie betrachtet nicht mit besonderem Gewicht. Sie ging einfach vorbei. So SIE in allem vorbeiging. Das fertig war. Wohlständig und unzuverlangen. Das etwas anderes sein sollt als das, was war. Sie saß im Auto, die Hand im Steuer, den Motor laufend. Beaver SIE sich den spezifischen und sorgfältigen inneren Checker lobt. Den SIE für diesen Moment aufspart hat. Seit der Sekund, in der Kohl auf dem Rossen gelandet war. Sie saß ehrlich damit. Sie schaut nach, was in dem Mord vorhanden war, wo das Gefühl, das SIE aus der Marine ausgetreten war, zu vermeiden, sein Word, wenn oder Genwo sein Word. Sie schaut sorgfältig und wohlständig hin. Zu mildern, was SIE fand, oder aufzubaschen, was SIE nicht fand. Was vorhanden war kein Genugtuung, kein Stolz. Nicht das spezifisch und gefahrlich Vergnügen einer Fähigkeit, die auf ein Person angewendet worden war. Das SIE vor 3 Jahren in sich erkennt, sofort verstanden und über, das SIE keinen einzigen Tag, nach dem Verstehen gewordet hat zu handeln. Was vorhanden war irreblich einfacher und irreblich gewöhnlicher. Sie war bedroht wordens. Sie hat reagiert. Kohl word in Ordnung sein. Die Einheit war gut gelaufen. Morgen gab Patienten. Sie legt den Rückwärtsgang ein. Sie verlies den Besucher Parkplatz. Die Akademie verschwand im Rückspiegel. So alles im Rückspiegel verschwand, when man damit fertig war. Und sich vorwärts auf das bewegt, was als nachts kommt. Und Mara Schreiber bewegt, sich immer vorwärts auf das, was als nachts kommt, while das, was als nachts kommt, dort lag, wo die Arbeit war. Und die Arbeit war der ganz schön. Sie war immer gewesen. Vom 10 Einsatz bis zum 69. Vom Veteranen Krankenhaus bis zur Bank im Innenhof bis zum Auto, das jetzt auf die Straße zog. Im Nachmittagslicht, Zurich zu den Menschen, die genau das brachten, was ihr Hand wassen, wie man es gibt.